savez, la présence de Dieu, j'aimerais juste dire quelque chose. Vous savez que ces chansons soient comme une prière pour nous. Alors que nous les chantons, déclarons-le, confessons-le. Oui Seigneur, nous t'abandonnons tout, toute notre vie, tout ce qu'on veut, Seigneur, nous t'abandonnons tout, nous te déposons tout, Seigneur. Nous te donnons tout, nous pouvons juste déclarer. Alléluia. Amen. Oh, yes. Yes, Lord, yes. We say yes. And we say yes. We say yes, Lord. Oh, yes. We say yes, Lord. Yes, Lord. Yes. We say yes. We say yes. We say yes, Lord. Yes. Yes, Lord. Yes. Nous disons oui. Nous disons oui. Nous disons oui, Seigneur. Oui. Oui, dans nos vies. Oui, Seigneur. Nous disons oui. Disons oui. Nous disons oui. Papa, Dans cette église, nous disons oui. dans nos vies, nous disons Oui, Seigneur. Nous disons oui. oui, c'est And we yes. say We yes. say yes, Lord. Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. And we say yes. We say yes, Lord. We say yes, Lord. Yes, Lord. Yes. Thank you, Jesus. Hallelujah. We say yes to your will, Lord. We say yes, we'll say yes, Lord. We say yes to your will, Lord. Juste commence à prier, dis Seigneur, oui, que ta volonté soit faite dans ma vie, We dans say mes yes to projets. your way. Father, we say yes, Lord. For all you done for me, for all you given me, take all the glory, Lord. That's what you deserve. For all you done for me, For all you've done for me, for all you given me, for all you've given me, take all the glory, Lord. That's what you deserve. all you done for me, For all you've done for me, for all you given me, for all you've given me, take all the glory, Lord. That's what you pour ce deserve. que tu as fait pour moi, pour ce que tu m'as donné. Que tu m'as donné en toute la gloire, Seigneur. C'est ce que tu Pour mérites. ce que tu as fait pour moi, Ce que tu fais pour pour moi. ce que tu m'as donné. Ce que tu m'as donné, prends toute la gloire, Seigneur. C'est ce que tu mérites. Omeoya, Jehovah Jireh, Omeoya, Alpha and Omega, Omeoya, Omeoya, Nogeya. Omeoya, Jehovah Jireh, Omeoya, Alpha and Omega, Omeoya, Omeoya, Nogeya.
tellement donné. God has done so much for you. Just lift up those hands and say, thank you, Jesus. Father, you are worthy, God, tonight. We exalt you, for you are worthy, Lord. Jusqu'au jour où tu reviens, Jésus, je t'appartiens. 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 Je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Oh. Jusqu'au jour où tu reviens, Oui, Jésus, je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Jusqu'au jour Jusqu'au jour où tu reviens, Jésus, je t'appartiens. I am yours, Lord. I am your own. I am yours. I am your own. See the day. Till the day you will come. Day you will come. Jesus, I am your own. I am yours. I am your own. Power of the Holy Ghost. I am your own. Palire bashani vale. Till the day you Tanare, will tanamade, come. tanamade. Jesus, I am your own. Anointing of the Holy Ghost. I am I am your Jesus. Maria Namado Shatanadea. till the day you See the come. day. Jesus, I am your See, I am yours. I am your No matter what, no matter what, no matter what. I am I am yours. Lord. Shatanadea. See the day. Jesus, I am your own. The day you will come. Jesus, I am yours. The day you will come. Jesus, I am yours. Jusqu'au jour où tu reviens, Jésus, je t'appartiens.
Son nom est tout puissant. Tu es digne, Digne de louange. je chanterai, Je chanterai combien Dieu est grand. Is our God? Sing with me, how great is our God, and all will sing how great is our God. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es grand ce soir. Merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes. Merci Seigneur. How great is the one? How great the one. Thank you, Jesus. How great the one. This is my soul. My Savior God unto thee. My Savior God. Thank you, Jesus. Now sing how great the one. How great the one. Sing how great the one. How great the one. Yes, sing my soul. Yes, sing my soul. Spirit of the Most High God. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How great thou art. This is my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great how great thou art. How great thou art. How great, how great thou art. 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 Jesus, how great thou art. Great thou art. How great thou art. Amen. Alléluia. Merci Jésus. There's power in worship. Hallelujah. There's a power in worship. Il y a une puissance dans They are l'adoration. watching you online. Et si vous nous suivez en ligne, Whatever situation you are going through right now, peu importe
importe la situation qu'elle vous traversez maintenant, switch to worship. juste changer à l'adorant. Worship change every circumstances, Parce que l'adoration change toute situation. every powers of the enemy, Tous les plans du diable, demonic presence. même les présences démoniaques. Worship transform them. L'adoration les transforme. The power of enemy cannot stand in presence of worship. Le pouvoir de l'ennemi ne peut pas tenir devant l'adoration. He break every yokes of the enemy. Il brise tous les jeux de l'ennemi. Amen. Amen. As we invite our sister Romance and sister David for a special praise. Amen. Amen. Together for them as we. Amen. 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 Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? Vous allez bien? Vous avez bien adoré? Amen. Maintenant, nous allons interpréter une chanson avec la sœur Romance. We want to sing a song, myself and Sister Romance. Voilà, la chanson dit les bontés de l'Éternel parlent des bontés de Dieu. It talks about the goodness of God, Et nous sommes tellement reconnaissants de ce que Dieu peut faire dans notre vie. and we are so grateful to what God has been doing in our Parce qu'il lives. fait tellement, énormément pour nous. He has done great and mighty things in Et nous our voulons lives, juste le remercier. and we want to thank Him Ne tonight plus que pour le souffle de vie, parce que nous sommes présents là ce soir. for the breath of life. That is why we are here Et tonight. parce que vous êtes là aussi ce soir avec nous. And because of you are here with us tonight, Adorez juste en chantant cette chanson. worship and sing with us. Si vous ne connaissez pas, If you don't know the song, c'est pas grave, suivez juste les rythmes. it doesn't matter. Follow with us. Et que Dieu vous bénisse à travers ces chants. And God bless you Amen. as we sing. Amen. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up to lay at my head, oh, I will sing for the goodness. Toute ma vie tu as été si bon. Chacune de mes respirations, je chanterai les bontés de mon Dieu. And all my life you have been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so good, so good. And every breath I am every breath that I go, I will sing of the goodness of God. Je chanterai les bontés de mon Dieu. I will sing of the goodness of God. Amen. Amen. Soyez bénis. Amen. Amen. Wow. That's nice presentation. Amen. Amen. Thank you, Lord Jesus. So, as we invite, the next is Brother Andrew, Sister Romance,
Sister Abira, our mommy in the Lord, Matilda, and Divine. So you are invited for the presentation. Amen. Listen and you'll be blessed. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Are we happy to be in the presence of God tonight? Are we happy to be in the presence of God tonight? In the presence of God, there is liberty. In the presence of God, there is fullness of Dans la joy. présence de Dieu, il y a In une abondance de in the joie. presence of God, you find the peace. Et dans la présence de Dieu, tu trouves la And paix. tonight, we have a song that we're going to minister. Et ce soir, il y a une chanson que nous allons interpréter. Our Lord is the King of glory. Notre Dieu est Do un you roi de believe our gloire. God is the King of glory? Est-ce que tu le crois que notre Dieu est un roi For de those gloire? of you that are watching online, you're welcome again. Pour ceux qui nous suivent en ligne, vous êtes les bienvenus à nouveau. And just enjoy the presence of God Juste tonight. réjouis-toi de la présence de Dieu ce soir. Because He is worthy. Parce qu'il est digne. Hallelujah. Alléluia. Yes, the world will bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. So let's start right now. Why would we wait? King of glory, fill this place. We just wanna be with you. We just wanna be with you. King of glory, fill this place. We just wanna be with you. We just wanna be with you. Yes, the Lord will bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. So let's start right now. Why would we wait? We can praise you now in victory. He's the King of glory. Fill this place. We just wanna be with you. We just wanna be with you. King of glory, King of glory. Father, fill this place. Let him fill this place tonight. We just wanna be with you. We just wanna be with you. So we'll sing hallelujah until you come again. And we'll dance in your presence till you come again. So we'll sing hallelujah till you come again.
sing hallelujah. Till you come again. And we dance in your presence till you come again. So we sing hallelujah till you come again. And we dance in your presence, dance in your presence, dance in your presence, King of glory, fill this place. We just wanna be with you. We just wanna be with you. King of glory, fill this place. We just wanna be with you. We just wanna be with you. Hallelujah. Okay, 2 Samuel 24:15 to 25. 2 Samuel 24, versets 15 à 25. So the Lord sent a pestilence on Israel from the morning until the appointed time, and there died of the people from Dan to Bathsheba 7,000 men. And when the angel stretched out his hand toward Jerusalem to destroy, the Lord relented from the calamity and said to the angel who was working destruction among the people, it is enough. Now stay your hand. And the angel of the Lord was by the threshing floor of Araunah the Jebusite. Then David spoke to the Lord when he saw the angel who was striking the people, and said, Behold, I have sinned, and I have done wickedly, but these sheep, what they have done? What have they done? Sorry. Please let your hand be against me and against my father's house. And God came that day to David and said to him, Go up. So David went up at God's word, and as the Lord commanded. And when Araunah looked down, he saw the king and his servants coming on towards him. And Araunah went out and paid homage to the king with his face to the ground. And Araunah said, Why has my lord the king come to his servant? David said, To buy the threshing floor from you, in order to build an altar to the Lord, that the plague may be averted from the people. Then Araunah said to David, Let my lord the king take and offer up what seems good to him. Here are the oxen for the burnt offering, and the threshing sledges, and the yokes of the oxen for the wood. All this, O king, Araunah gives to the king. And Araunah said to the king, May the Lord your God accept you. But the king said to Araunah, No, but I will buy it from you for a price. I will not offer burnt offerings to the Lord my God that cost me nothing. So David brought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver, and David built there an altar to the Lord and offered burnt offerings and peace offerings. So the Lord responded to the plea for the land, and the plague was averted from Israel. Amen. Amen. Now I just want to stick on the theme of this concert, Alors je vais me lier avec le thème de ce concert, because I think Pastor Bell puts a lot of effort. car le pasteur Abel a mis beaucoup d'efforts dans ce projet. And when he told me about the theme, I said, well, I will just try to stick to it in my exhortation. Et quand il m'a parlé du thème de ce projet, je me suis dit je vais le lier avec mon message. And I asked the Lord to give me something, and that's what I want to share with you this Et evening. je demandais à l'Éternel de me partager quelque chose, et c'est ce que je vais vous donner ce soir. As we examine this scripture, Et en examinant cette écriture, let me first and foremost give you a brief profile of the man in context here, because we are talking about David. et je vais vous donner un bref profil de l'homme dont nous parlons ici. Parlons de David was one of my revered Old Testament figures. Et David était l'un de
de mes références dans l'Ancien Testament. And in fact, he is a reference point for me. Et c'est un point de référence pour moi. Now we have David and then we have King David. Et maintenant nous avons David et nous avons le roi David. So we have these two personalities in one person. Nous avons ces deux personnalités dans une personne. I want to say that because before King David there was a David. Et je dis cela car avant le roi David, il y avait David. Hallelujah. Alléluia. So this is something we need to understand. Et c'est quelque chose que nous devons comprendre. There is you before the Christian you. Il y a vous avant le chrétien qui est en vous. Amen. Amen. And so if I just want to put a parenthesis on what I'm trying to say Je this vais mettre evening. des parenthèses dans ce que je suis en train de dire ce soir. One good decision Une bonne décision you can make que nous pouvons faire can change your life. peut changer votre vie. I remember about 31 years ago I gave my life to Je Jesus. me rappelle, il y a 30 ans en arrière, j'ai donné ma vie It à was Jésus. just a simple decision. C'était une décision très simple. It took me about 2 or 3 minutes to give my life to Ça m'a Jesus. pris 2 ou 3 minutes pour donner ma vie à But that was Jésus. just one decision that changed the course of my life. C'est une décision qui a changé le cours de ma vie. But change is not automatic. Mais le changement n'est pas automatique. Although it can happen instantly. Ça peut se passer instantanément. Change must be constant. Le changement doit être constant. It is something that we should work for. C'est quelque chose pour lequel nous devons marcher. Are you listening to me? Est-ce que vous m'écoutez? Change Le changement don't comes freely. ne vient pas librement. Now, if we want to talk about Si grace, nous voulons parler de grâce maintenant, grace is free. la grâce est libre. And as I always said, La grace grâce is est gratuite. the most powerful word in the Bible. Et la grâce est l'une des paroles les plus puissantes de la Bible. It is free, C'est gratuit, but there is a cost to it. mais il y a un prix pour cette grâce. Before we enjoy grace, Avant d'aimer la grâce, someone paid the price for grace quelqu'un a payé le prix de la so grâce that we can enjoy it. pour que nous puissions en You bénéficier. know, we like free things, Nous aimons les choses gratuites, but before you get it freely, mais avant de l'avoir gratuitement, someone has paid the price for it. quelqu'un a payé le prix pour cela. And so grace can be free, Alors la grâce peut être gratuite, but there is a cost attached to it. mais il y a un prix qui est attaché. And to maintain Et pour grace, maintenir cette grâce, take some effort and good decisions along the way. ça prend la grâce et des bonnes décisions pendant le chemin. If you want to enjoy the blessings of Si grace, vous voulez aimer les bénédictions de la grâce, you must deserve them. vous devez les mériter. That means the person who carries Ça grace signifie que la personne qui porte cette grâce must deserve that grace doit mériter cette grâce by doing hard work every day en faisant un travail dur chaque to jour maintain that pour grace. maintenir cette grâce. Although it is free, it needs to be deserved. Même si c'est gratuit, ça doit être mérité. If not, Si ce n'est pas comme grace ça, will be so cheap and useless Yeah. and without cost to it. la grâce va être cheap, sans cause et sans coût. Hallelujah. I want to close my parenthesis Je now. vais fermer les parenthèses Now let's ici. continue with the profile of David. Et continuons avec le profil de David. David lived around the year 1000 BC. Et David a vécu pendant 1000 ans, 1000 ans. avant le Christ. 1000 ans avant Christ. He was born in Bethlehem in a small city Il est né à Bethléem dans une petite in the ville country of Israel. dans le pays d'Israël. He was an Israelite from the tribe of Judah C'était un Israélite de la tribu de and Juda the youngest of his father Jesse. et le plus petit de sa Youngest lignée. son of his father Jesse. Le plus jeune fils de sa lignée, de la lignée de son père. Hallelujah. Amen. He grew up under the reign of Israel's first king Saul. Et il a grandi dans le règne du premier roi Saul. David became King David at the age of 30 David est devenu roi à l'âge de 30 ans. because all his life since childhood he was determined to pay the price. Car depuis son enfance, il était déterminé pour payer le prix. Hallelujah. You Alléluia. see, everything have a price attached to it. Chaque chose a un prix qui est attaché. You are looking for a future. Vous cherchez pour un futur, You are looking for a destiny. vous cherchez pour une destinée, It's not going to come free. ça ne va pas venir gratuitement. Are you listening to me? Est-ce que vous m'écoutez? There is a price attached to everything. Il y a un prix qui est attaché à chaque chose. It must cost you something. Ça doit te coûter quelque chose. What didn't cost you anything is cheap. Et qu'est-ce qui ne te, qu'est-ce qui n'est pas, qui ne te coûte pas quelque chose, c'est cheap. C'est moins cher. C'est moins Il cher. n'y a pas de valeur. Ça n'a pas, voilà, exactement. Amen.
Amen. So you need to work for it. Tu dois travailler pour cela. And that's my encouragement to you this morning. Et c'est, This evening, sorry. c'est mon encouragement pour vous ce soir. Even as we are here in Europe, Même en étant ici en Europe, you need to work for everything that Vous you are devez- going to have in your life. vous devez travailler pour chaque chose que vous allez acquérir dans vos vies. Deserve what you have. Vous devez mériter ce que vous avez. Don't settle for mediocrity. Et ne vous abaissez pas à la médiocrité. Don't settle for what is cheap. Ne vous abaissez pas à quelque chose qui n'a pas de valeur. Put value into your own life. Mettez de la valeur dans votre propre vie. Work hard Travaillez dur. so that whatever you get, you deserve it. Parce que tout ce que vous allez gagner, vous devez le mériter. Are you listening to me Est-ce this que vous evening? me recevez ce soir? Hallelujah. Alléluia. At an early age, Et à un âge très jeune, David took up responsibility David a pris ses responsabilités because of the circumstances that surrounded him in those à times. cause des circonstances qui étaient autour de lui. He was the last son of his father. C'était le dernier fils de son père And he took the responsibility to tend the sheep of his father. et il a pris la responsabilité de s'occuper de l'agneau des And most of what son we père, see du troupeau afterwards, de son sorry, père. most of us we see afterwards in the life of David. Et ce que nous voyons plus tard dans la vie de David, For example, par exemple, he took on beasts and killed them il a pris et les a tués, as he was tending the sheep of his father. comme il disait au troupeau de son père. And most of this he did in isolated Et la places. plupart des choses qu'il a fait, il a fait dans des endroits isolés. He was just a lad, he was just a young boy. C'était un jeune homme, He was young. il était très jeune. He was not even mature, he was a teenager at this time. Il n'était même pas encore mature, c'était encore un adolescent. He was so determined. Mais il était très déterminé. He was so full of resolve. Il était rempli de détermination. David knew at an early age Et David a su à un acte très jeune that you need to deserve everything in que life. vous devez mériter chaque chose dans vos vies. Don't settle for free. Et ne vous abaissez pas à la gratuité. He knew that at an early Et age. il a su à un très jeune And âge. even as the youngest son, Et même en tant que le dernier fils, he took one of the most crude responsibility. il a pris l'une des responsabilités les plus rudes. Sending sheep in those days was not easy Et s'occuper du troupeau ce jour, ce n'était pas facile. because you need to go and find pasture for the sheep. Car tu devais aller chercher des pâturages pour les. And at times you pour will le expose troupeau. yourself to danger in isolated Et parfois, places. vous allez vous exposer à des dangers dans des endroits très isolés. And how many of you know that it is not easy to leave your child to expose himself in danger? Et vous savez que ce n'est pas facile de laisser ses enfants dans un endroit dangereux. And I believe David's father asked him the question, do you want to tend the sheep? Et je suppose que le père de David lui a dit, est-ce que tu veux t'occuper de ce Do you troupeau? know it is Est-ce que dangerous? tu sais que c'est très dangereux? And David said, yes, dad. Et David a dit, oui, père, Don't worry. ne t'inquiète pas, I will take care of everything. je vais m'occuper de tout. This young man was determined. Cet jeune homme était déterminé. He was growing into maturity Il était en train de grandir en maturité with determination and responsibility. avec la détermination et la responsabilité. And that's what I want to encourage you. Et c'est pour ça que je veux vous Even as encourager. a child of God, En tant qu'enfant de Dieu, we are all growing in the Lord. et nous grandissons tous dans l'éternel. But one thing that is more important, Mais ce qui est très important, try to be determined in whatever you are doing. essayez d'être déterminé dans tout ce que vous faites. Even in the house of God, Même dans la maison de Dieu, be a disciple. soyez un disciple déterminé. When you come to church, Quand vous venez à l'église, don't stay behind ne restez pas derrière because of your à status cause de ton statut or your condition ou de tes conditions or your background. ou à cause d'où tu viens. In the house of Dans God, la maison de Dieu, everybody is important. chaque personne est importante. In the house of Dans God, la maison de Dieu, everybody has value. chaque personne a une valeur. And God can make you what you do not expect to be in Dieu life. va te faire devenir ce que tu n'as même pas imaginé d'être dans la vie. Are you listening to me? Je vous me recevez ce And matin. that ce is the soir. purpose of our ministry. C'est le but de notre ministère. We are taking nobodies and making them Et somebodies. nous prenons des personnes qui n'étaient avant rien, mais on le fait devenir quelqu'un. We are taking anonymous people and making them Et celebrities. nous prenons des personnes anonymes pour qu'ils deviennent des That célébrités. is our calling as pastors. Et c'est notre en tant que And pasteur. I know that's what Pastor Bell is doing Et here. je sais que c'est ce que le pasteur Bell fait ici. Encouraging everybody the best that he can. Et il encourage les personnes le mieux qu'il peut So that you will detect your potential pour détecter le potentiel que vous avez en and do vous. something for God. Et faire Hallelujah. quelque chose pour Dieu.
David killed beasts. David a tué des bêtes. He challenges them. Et il les a tués. And he always won the battle against them. Et il a toujours gagné ses batailles contre Because ces some bêtes. things in life Car il y a certaines choses dans la vie you will have to face alone. et vous devez faire tout seul. You need to win the battle alone. Vous devez gagner cette bataille seul. And at times you need to even keep the testimony to yourself. Et parfois vous devez même garder ce témoignage pour vous. Because people won't believe it anyway if you tell them. Car il y a certaines personnes qui ne vont même pas le croire si vous leur dites. Maybe some can be jealous of you. Et il y a certains qui peuvent être jaloux. And so that is why, as a child of God, C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, be ready to encourage yourself. vous devez être prêt à vous encourager. Hallelujah. Alléluia. Be determined Soyez déterminés to just go forward. pour aller de l'avant. Work for it. Marcher pour cela. Pray for it. Priez pour cela. Give your time to it. Et investissez du temps And dans you will cela. not regret the result Et in vous n'allez Jesus' pas name. regretter le résultat au nom de Jésus. That is why David, C'est pour ça que David, at an early age, à un très jeune âge, in that anonymous lifestyle that he was living, dans cette vie anonyme qu'il vivait, because he was determined car il était déterminé to pay the price, pour payer le prix, very soon très tôt, David was bientôt, exposed. David a été exposé. We all know the story. Et nous connaissons tous cette histoire. In the same book of Samuel, Et dans le même livre de Samuel, I will not have time to read that. nous n'avons pas le temps de le lire. When they sent him to go and see his brothers, Quand il les a envoyés pour aller voir ses frères, and he went to them, et il and est there allé, was this uncircumcised Philistine that Et- is threatening the army of Israel. et il y avait ces Philistins qui étaient en train de combattre contre l'armée And David was very angry. Et était très en colère. He was just a young boy. C'était un très jeune homme. King Saul was trembling with sweat all over him. Et le roi Saul transpiré et ne pouvait pas gagner. The army was already defeated without even fighting the battle. Et même l'armée avait déjà perdu, même sans avoir combattu. And you know what happened? Et vous savez ce qui s'est passé? David David looked at all of them, a regardé à tous ses soldats and he was et il était très énervé and he approached Goliath, et s'est approché de Goliath. and he said to Goliath, Et il a dit à Goliath, I will defeat you. je vais te battre. Amen. Amen. Goliath was laughing. Et Goliath rigolait. He said, look at this small boy. Il se moquait. What Regarde can ce you do? petit homme. Que peux-tu faire? And David was looking at the army, Et David regardait cette armée. and the king Saul Et le roi Saul, qui tremblait before one uncircumcised giant. devant un grand géant. And we all know how this story ends. Et nous savons tous comment l'histoire s'est finie. Because this young boy was so determined. Car ce jeune homme était très He was déterminé. ready to die Il était prêt à mourir so that his God will be honored. pour que son Dieu soit honoré. Are you listening to me? Est-ce que vous, He was ready to écoutez? die so that his God will be honored. Il était prêt à mourir pour que son Dieu soit honoré. He gave himself Il s'est donné with what he had, avec ce qu'il avait. and he defeated Et il a réussi à battre the enemy. l'ennemi. Hallelujah. Alléluia. And from that day, Et à partir de ce jour, David David was not unnoticed. n'était plus commun. And if you read the scripture, Si vous lisez l'écriture, King Saul at the end of the day le roi Saul à la fin de la journée was so jealous of David était tellement jaloux de that David he tried killing qu'il him. a essayé de le tuer. But the more he tried killing Et le David, plus il essayait de tuer David, the more David excelled. de plus David grandissait. And he later became king Et over il est Israel. plus tard est devenu roi d'Israël. Hallelujah. Amen. No wonder David was a great warrior. Et David était un grand combattant. And he trained men that became warriors. Et il a entraîné des hommes qui sont devenus des grands combattants. Amen. Amen. Now let me close. Alors je vais terminer maintenant. In our scripture, Dans notre écriture, we see David was having a problem. nous voyons que David avait un problème. And find out that at the end of the day, David decided to give an offering to the Lord. Nous avons vu qu'à la fin de la journée, David a décidé de donner un offrande. To cut the story short. Décidé de donner une offrande. And this offering that he wants to give to the Lord, Et cette offrande qu'il voulait donner à l'Éternel, he said he will pay a price for il it. va payer un prix. Because someone was offering him, Car quelqu'un lui a offert. and he said, no, I will pay the price for it. Et il a dit non, je vais payer un prix pour cela. Now, this was part of David's character. Et ça fait partie du caractère de David. David don't accept things for free. David n'accepte pas les choses He gratuitement. knows that there is a cost and a price to everything. Il savait qu'il y a un prix et un coût à chaque chose. And that is why here he paid the price for it. C'est pour ça qu'il a payé le prix pour cela. And the Bible says when he does that, Et la Bible dit quand il a fait cela, and he offered
offered the sacrifice, il a offert un sacrifice. the plague that was hovering over Israel was stopped by Et the Lord. toute la malédiction qui était sur Israël, ça a été arrêté par l'Éternel. Now, before I end this evening, Alors avant de finir ce for the soir, past 15 months, pour les derniers 15 mois, the whole earth is plagued by a virus from a bird. la Terre a été frappée par un virus. Or some will call it a conspiracy theory. I don't know. Où, It's like a question mark on certaines it. personnes vont appeler théorie du complot, But- mais il y a une pointe de But théorie. one thing is sure, we are all affected by this. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons tous été affectés par cela. I know there are differences, the intensity on the impact in different nations, but we are all affected by it. Je sais que l'impact est différent selon les nations ou selon les pays. And things will never be the same again for years to come in the world that we are living. Et rien ne va plus être pareil pour les années qui sont à venir. And what I understand during this Et crisis ce que j'ai compris durant cette crise, is that there is a lot of psychological and mental effect and disaster to this health situation. et je sais qu'il y a des désastres mentaux et psychologiques à propos de ce virus, That cannot be compared to other health crises that the world have suffered. qui ne va pas être comparé à d'autres situations sanitaires que le monde a fait face. Hallelujah. Auxquelles le monde Who will believe that we will be walking around for months like bank robbers with masks all over us? Et qui a cru que nous allons porter des masques pendant 15 mois? So many people died physically. Et beaucoup de personnes sont mortes So physiquement. many died mentally. Et beaucoup de personnes sont mortes So many psychologiquement. died emotionally Et beaucoup as de well. personnes sont mortes émotionnellement The aussi. Church of Jesus Christ isn't exempted. Et l'église de Dieu n'est pas épargnée. I know it has been tough and difficult for so many of Je sais us. que ça a été difficile pour certains d'entre nous. But what makes the difference is our attitude towards this Mais crisis. ce qui fait la différence, c'est notre attitude par rapport à cette crise. Are we giving up or are we hanging in until God gives us total victory? Est-ce que nous allons abandonner ou nous allons continuer à tenir ferme jusqu'à ce que Dieu nous donne la And victoire? he has started doing it already. Et il a commencé à le faire. But unfortunately, Mais malheureusement, so many Christians have abandoned. beaucoup de chrétiens ont abandonné. Some have backslidden. Et certains ont abandonné la foi. Some are giving unreasonable excuses why they can't come to church anymore. Et certains donnent des raisons pourquoi ils ne viennent pas à l'église. Some are distracted. Certains sont distraits. And some are contemplating to abandon because there is that paradigm shift in their normal life. Et certains sont en train de voir s'ils peuvent abandonner car il y a des choses qui sont bougées dans leur But vie. let me encourage you this Je vais evening vous encourager ce matin. to hold on. Je vais vous encourager ce soir. de Pay the tenir price. Payer le prix. It's not easy, Ce yes. n'est pas facile, Pay the effectivement. Mais price payer le prix because victory is close. car la victoire est proche. When David paid the price, David a payé le prix. the plague ceases. Et cette malédiction s'est arrêtée. The pain is for a moment, Et la douleur, c'est pour un moment. but peace is coming. Mais la paix arrive. We are seeing it already. Et nous le voyons déjà. It has been so tough. Ça a été très rude. It has been so hard, Ça a été très dur. but peace is coming. Mais la paix arrive. The dust is settling now. Et la poussière s'est éparpillée And so maintenant. don't give up. Et alors n'abandonnez pas. Keep holding on. Continuez, tenez bon. God is not finished with you Dieu yet. n'est pas encore fini avec vous. It is only getting started in your Ça life. commence seulement dans The votre vie. best days are before Et les us. meilleurs jours arrivent. This was just a trying time. C'était juste un moment The d'épreuve. best is coming in Et le Jesus' meilleur name. arrive au nom de Jésus. Hallelujah. Amen. The price to pay can be heavy, Le prix à payer peut être cher, peut être but the coûteux. value and worth of what you get after paying the price Mais la valeur et ce que vous allez obtenir après, ça valait le prix. is de- way valuable and profitable. Et il y a de la valeur et on peut le profiter. Let it cost you something Ça peut te coûter quelque chose. to get it, Ça peut te coûter quelque chose de l'avoir. because nothing comes free. Mais parce que rien ne vient gratuitement. Don't run away from Et difficulties. n'échappez pas aux difficultés. Let them challenge you Que les épreuves arrivent to push yourself forward. pour aller de l'avant. What we have gone through, Tout ce que nous avons traversé, let it be a que challenge ce soit une épreuve to encourage pour nous us encourager, to take a step forward. pour prendre un pas vers l'avant. God bless you all. Que Hallelujah. l'Éternel vous bénisse. Amen. Round of applause again, 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 and again, and again, and again, and again, and again, and again. Continue, please. Hallelujah. What a great message. Amen. Amen. Thank you, Pastor Aruna Bangura. Thank you so much for the message. I'm so blessed personally. You know, I was marvelous. Now, marvelous of faith.
it's two different things. There was David. Il y avait David. After David killed Goliath, Après que Then- David ait tué they made him Goliath, a king. il est devenu roi. Think about it. Pensez à propos de cela. There was David. Il y avait David. Now, a David is not a king. Et It's two maintenant- different things. Et maintenant, David So, est devenu roi. C'est Don't deux stop choses différentes. worship the Lord. Alors n'arrêtez pas de louer l'Éternel. Forget about your situation at this moment. Oubliez la situation présente. That infinity, you will drive it. Et cette chose, vous allez la voir. That beautiful house, you will enter it. Cette grande maison, vous allez la voir. Don't despise the days of a little beginning. Et ne méprisez pas le jour des petits commencements. Amen. Thank you, sir. Merci. We are so blessed. Thank you, Nous sir. sommes tellement bénis. Amen. 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 As we invite our choir to come forward En invitant la chorale à arriver, à to give venir. us a song. Pour Amen. nous You are donner invited. Please come forward. chanson. Amen. Amen. Please. Applaudissez l'Éternel, applaudissez l'Éternel, amen. You know, we are. Amen. I want to give a special song, Je vais donner une chanson spéciale. and this song is one of the songs that really positioned me when I gave my life to Et cette Jesus. chanson m'a beaucoup aidé lorsque j'ai donné ma vie à Dieu. Staruna, you said 31 years ago. Et il y a, comme le 30. pasteur Bangora a dit, il y a plus de 30 ans, We are all adolescents, c'est ça? On dit? nous étions tous adolescents, oui. C'est très très petit. Pasteur Bango Little. était très très mince comme ça. C'est comme il ne mange pas jamais. À Pastor quel Bango translate? was so dry, like he lacked milk, you know. Ask him. We know we are like this in the church. Sorry, Pastor. Amen. Pardon, Sorry, pasteur. you know it's my brother, so we. You know. C'est mon frère, donc je l'embête un peu. So this song really, because my life personally touches because I was living in sin. Et ça m'a And- vraiment touché parce que je vivais dans le péché. Saturday like this, I'm preparing to go to the club, spend all night. Et samedi comme ça, je me préparais pour aller dans les clubs, dans les And soirées. in the process, God found me. Et dans le processus, Dieu m'a trouvé. Jesus saved me. Et Jésus m'a sauvé. And I love music very much. Et j'aime la musique vraiment. And the song is a mix of, it's a reggae and kind of, you know, La chanson est un mix de you know, reggae. because when you're transformed, Et lorsque la transformation vient, God transforms everything. Dieu a tout transformé. And the song is titled Amazing Grace. Et la chanson s'intitule But Incroyable Grâce. it's in the reggae style. Et Hallelujah. c'est un style reggae. Amen. We go reggae creole. Are we ready? Oh, yes. Yes. Hallelujah. Sing grace, how sweet that sound that saves a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, now I see. Here we go in a Jesus style. Yeah. Yeah. Let me have that smile for Jesus. Amazing grace. Amazing grace. Here we go. That say, yeah.
I am. But now I'm found. Yeah, was blind. Was blind. But now I see. Oh, watch the wall. The girls span the wall. Them are run after boys. Boys span the wall. Them are run after girls. Me and me guys, we don't love the mix up. I said, me and me boys, we don't love the but only God alone. For they pan your life, only God alone. Make a new life. Tell me, Jesus is Lord. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Tell me, Jesus is Lord. Jesus is Lord. King. Jesus is Lord. Tell me, Jesus is King. Jesus is King. Jesus is King and the King of the Kings. Raise your hand if you love my Jesus. Raise your hands if you love my Jesus. Raise your hand if you love my Jesus. Raise your hands if you love my Jesus. Clap your hands if you love my Jesus. Clap your hands if you love my Jesus. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Tell everybody ought to know. Everybody, body. Everybody ought to know. Yeah. Everybody ought to know Oh, who Jesus is. He's the lilies of the valley. He's the bright and morning star. Here we go. He's the soon coming Messiah. Tell me, everything to God. Watch the wall. You said the girls span the wall, them are gone after one. Boys span the wall, them are gone after girls. All of them are sick, you say all of them are lost, but me and me guys, we don't love the mix up. I said, me and me guys, we don't love the box up. Only God alone, for they ban your life, only God alone. Make a new life. Tell me, Jesus is Lord. Jesus is Lord. Jesus is Lord. Is the Lord of the Lord. Tell me. Jesus is King. Jesus is King. Jesus is King and the King of the Kings. Tell me, Jesus is Lord. Jesus is Lord. Jesus is Lord and the Lord of the Lord. One more time, Jesus is Lord. Jesus is Lord. Jesus is Lord and the Lord of the Lord. Amen. Sing praise, how sweet the sound. Here we go. I was lost in the name, you tell me. I was lost, but now I'm found. Was blind, Was blind, but now I see. Here we go to Jesus Summer. Hey! Jesus loves you. Bless you, Jesus. Amen. Hallelujah. Wow, that's powerful. That's powerful. Jesus. Hallelujah. That's powerful. That's powerful. Wow, did you love it? Thank you, Lord Jesus. Oh, wow. That is reggae for Jesus. Sound reggae for Jesus. Another dimension. Wow, we are moving forward. Lighthouse Church branch, we are moving forward. God is going to transform a lot of things. I've seen it. Amen. Amen. Thank you, Pastor, the man of God, our great man of God, Pastor Desmond. Thank you so much for your presentation. I will love you so much, Pastor. I call him my humble pastor. He's a humble pastor. I have not seen a man like him in my life. It's true. As a pastor, you know. Amen. As we proceed, we invite my sister Romance. Je vais inviter la sœur Romance. Sister Romance is a dedicated La sœur woman. Romance qui va interpréter une chanson. She loves songs. Elle aime beaucoup chanter. So present what you have to us. Amen. Thank you. Et merci. Amen. We are so blessed by the King.
Hallelujah. Thank you, Jesus. You are the God of awesome wonders. I've tasted of your power. Shut up, Bush. Onishe Iyanu, you have shown me so much mercy, much more than I deserve. My eyes have seen, my ears have heard the wonders of your grace. When I behold, things you do, I just can't put back my praise. 'Cause the words you speak, your power, Onishe Iyanu, Onishe Iyanu. You have shown me so much mercy, much more than I deserve. Omnipotent, 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 the one who does great things, the one who does. When I behold, the things you do, just thank you, Jesus. Lift your voice and say the words you speak. The words you speak. It's all things around. Power of the Holy Ghost. You took away chains and hold me by. Onishe Iyanu, you're the God. Everybody put your hands together and he said, let's go. I tasted of power of the Holy Ghost. Power of the Holy Ghost. Thank you, Jesus. Yeah. You have shown me so much mercy. Much more than I deserve. One more time, let's go. Sing. Onishe Iyanu. Onishe Iyanu. You are God of awesome wonders. I've tasted of your power. Onishe Iyanu, Onishe Iyanu. You have shown me so much mercy, much more than I deserve. Now break it down. Oh, 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 oh.
and wonders, God of signs and wonders. God of signs and wonders, God of signs and wonders, I'm tasting for your power, I'm tasting for your wisdom, I'm tasting for your unction, I'm tasting for your love. Draw me close to you, draw me close to you. Let's hear the church sing. Church sing. Oh, 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 oh. Thank you, Jesus. Are we ready? Let's get it. Sing Onisha, Onisha, Iyanu, Iyanu, Onisha, Onisha, Iyanu, Iyanu, Onisha, Onisha, Iyanu, Iyanu, Onisha, Onisha, Iyanu, Iyanu, Bota, Onisha, Onisha, Iyanu, Iyanu, Onisha, Onisha, Iyanu, Bota, Iyanu, Onisha, Onisha, Iyanu, Iyanu, Onisha, Onisha, Iyanu, oh, 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 Jesus, Son of David, great and mighty God, lover of my soul, holy you are God, great and mighty healer, Jesus, Son of David, Jesus, Son of David, great and mighty God. Thank you, Jesus. Hallelujah. If you have not fallen in love with Jesus before, Pardon. if you are watching me online, Si vous nous regardez en live, if you have not fallen in love with Jesus before, if you have not fallen in love with si Jesus, vous n'êtes jamais tombé amoureux de Jésus, the time has come. ça veut dire que le moment est This arrivé. concert is a transformation, total concert- transformation. Ce concert est un temps de transformation. In His presence, there's a full of joy, Il y a une joie, liberty, freedom, liberté, no sorrow. il n'y a pas de tristesse. As you come today, Et quand nous sommes You will venus not go the aujourd'hui, same. ce soir, nous ne retournerons pas de la Amen. même manière. think about it once. And in presence, you forget about distraction, you forget about
ticking, even to pay your bills. You have a problem when you are coming, but you Pensez- step your foot here. Pensez, quand vous êtes venu ici, peut-être vous êtes venu avec We have des different problèmes. challenges. Amen. Quand vous êtes venu ici, peut-être vous êtes venu avec des problèmes, vous êtes venu avec But des God- tristesses, mais vous n'allez pas partir de la même manière. God is awesome. Parce que Dieu est grand, He never leave merveilleux. you nor forsake Il you. ne nous abandonnera pas. So as we proceed, En continuant, we still continue with the choir. nous allons continuer avec Come la forward. chorale. You see, we have improved. Before we try to arrange our microphones, but now it's standard. Hallelujah! You can walk in, bounce in. Let's give what we have to the Lord today. Amen, amen, amen. Bounce in. It's thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Amen. We are upgrading. God is awesome. Amen. Amen. Alléluia. Hallelujah. Amen. Are you happy to be in the presence of the Lord? Yes. Are you happy to be in the presence of the Lord? If you're happy, let me hear you make some noise. Make some noise. Si vous êtes Make heureux, some faites noise quelques for bruits, Jesus. faites quelques He's bruits pour worthy. Jésus. Come alive, come alive. The Bible says, let everything that has breath praise the Lord. Que tout ce qui Hallelujah. respire loue l'Éternel. And that is what we are here to do Et tonight. c'est pour ça que nous sommes là ce soir. Well, we have a song that we're going to sing. Et nous avons une chanson que nous voulons chanter. And if you know the song, you can sing with us. Si tu connais la chanson, tu peux chanter avec nous. Or if you don't know the song, Et si vous ne connaissez pas la chanson, follow us as we sing. suivez-nous alors It que will nous bless chantons. your hearts. Hallelujah. Et ça va vous bénir. Alléluia. I will worship the Lord, for he is worthy. I will lay down my sword, the Prince of Peace is his name. King of the flood, The Lord is mighty. the Lord can quench the evil flame. Peace when trouble blows. Jehovah sees. Jehovah knows. Is my peace when sorrow needs. Jehovah sees. Jehovah hears. Feel the presence of God upon the water. Hear the voice of the Lord, the thunders that roar. King of the flood, The Lord is mighty. the Lord can calm the troublesome. So peace when trouble blows. Jehovah sees. Jehovah knows. Is my peace when sorrow needs. Jehovah sees. Jehovah hears. Like the bread I need to live. Jehovah takes. Jehovah hears. It gives me peace when trouble blows. Jehovah sees. Jehovah knows. Judgment coming. He is my peace. Man pursue me, for I know He is my peace. Judgment is coming. He is my peace. Man pursue me. He is my peace. He is my peace when trouble blows. Jehovah sees. Jehovah knows. He is my peace when sorrow needs.
I will lend up my sword, the Prince of Peace is his name. King of the flood, the Lord is mighty. Wow, the Lord can quench the evil flame. Peace when trouble blows. Jehovah sees, Jehovah knows. He's my peace when sorrow needs. Jehovah sees, Jehovah hears. Like the bread I need to live. Jehovah takes, Jehovah gives me peace when trouble blows. Jehovah sees, Jehovah knows. Hallelujah. We are improving. God is awesome. I said it before. We are another dimension. Another dimension. When you serving God like this, how do you feel? You know, you feel joy in your heart. You feel joy in your heart when you see praise like this. How organized we are. We are so organized. We are so organized. It's not by our mind, power. No, it's by His grace. It's by His grace. God is awesome. So we are moving forward. Amen. Dieu est merveilleux. Tout ce que nous faisons, c'est pas par notre force, c'est pas de notre pouvoir, mais c'est grâce à Dieu. The melody praise. Nous allons Yes. danser, nous allons commencer l'adoration. Vous allez vous bouger, il faut se déplacer. So move your body. Il faut Stand se up lever. right now. Let's dance il faut together. qu'on se lève. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève. Hallelujah. Il faut qu'on Amen. bouge. Let's dance for the glory of the Lord. Dance, qu'on dance like danse. David. Il faut Dance, qu'on shake danse your pour la body. gloire de Dieu. Il faut Move qu'on it. bouge. Hallelujah. Il faut qu'on bouge. Amen. Amen. I want to talk to your friend. Talk to your neighbor. Just talk to your neighbor. Disez à Are you votre ready? voisin, Are est-ce you que vous êtes ready? prêts? Talk to Est-ce your que vous neighbor. êtes Are you prêts? ready to dance? Est-ce que vous êtes prêts à danser? Are you ready to dance? Est-ce que vous êtes prêts à danser? Said, I am ready. Je suis prêt. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Let me hear you make some noise. Shout His name, Jesus. Are you ready to praise the Lord? Are you ready to praise the Lord? Est-ce que tu es prêt pour louer Dieu? Are you ready? Est-ce que tu es prêt? Tell your neighbor. Dis à ton voisin. Give me space. Give me Donne-moi de space. l'espace. Donne-moi de It's l'espace. time to praise the Donne-moi Lord. de l'espace. Rejoice in the Lord. Yeah, 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 yeah. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Dites-le avec moi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me
testify about the goodness of God. He's worthy. He's worthy. Everybody testifies you are good. You are good, Jehovah. You are good. Everybody testify you are good. You are good, Jehovah. You are good. Everybody testify you are good. Papa Yaku, you are good, Jehovah. You are good. Everybody testify you are good. You are good, Jehovah. Testify, testify. Everybody. Everybody testify you are good. Oh, that testify you are good. Our God is so good. Everybody testify you are good. You are good, Jehovah. You are good. Que tu es bon, Jehovah, tu es bon. Tous les bons témoignent que tu es bon, Jehovah. Tous les bons témoignent, que tu es bon. Our God is good. Il est bon, il est bon, il est bon. Tous les bons témoignent que tu es bon, Jehovah, tu es bon. Everybody testify you are good. Papa, you are good. You are so good. You are so good. Everybody testify you are good. You are good, Jehovah. You are good. Come on and testify. Everybody testify you are good. Yeah, yeah, yeah. You are good, Jehovah. Papa, you are good. You are good. You are good. Everybody testify you are good. Papa, you are good. You are good, Jehovah. To the left, to the right, to the left, to the right, to the left, to the right, to the left, to the right. Hallelujah! Are you ready to come and see? Are you ready? Come and see my
Only the drummer, the drummer, the drummer. Let me hear you. Come alive. Holy Mr. Drummer. Mr. Drummer, make some noise. Yeah, 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 yeah. Madam Keyboardist, make some noise on the key. The keyboardist, the keyboardist. Come alive. Bass guitar, woman, bass guitar, come on. Make some noise, make some noise, make some noise. Yeah, 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 yeah. You are good. You are good, Jesus. Every day, every hour, you are good, Jesus. You are good, 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 Jesus. Every day, every hour, you are good, Jesus. You are good, you are good, you are good, you are good, Jesus. Every day, every hour, you are good, Jesus. Let me hear you sing. You are good, you are good, you are good, you are good. Ay, 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 ay. Every day, every hour, don't worry. For you, the French people, we are going to do it in French. Hallelujah. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Jésus, chaque jour, à chaque instant, tu es bon. Jésus. Allons-y, allons-y. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Jésus, chaque jour, à chaque instant, tu es bon. Jésus. Chaque jour, à chaque instant, tu es bon. Jésus. The hand of God is not too short to bless your name. The hand of God is not too short to bless again. Hold it, hold it. Are you sure you are ready to bless the name of the Lord? Are you ready to bless the name of the Lord? Are you ready to bless the name of the Lord? The hand of God is not too short to bless again. The hand of God is not too short to bless again. 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 To bless myself. To bless again. To bless again. To bless again.
Oh Jesus. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi. Hey! Jesus. Our God is worthy tonight. Our God is worthy. Give him praise. God, you are worthy, Lord. We exalt you, Lord. King of kings and Lord of lords. Continue the dancing. We are going to dance like David danced. Put on those dancing shoes. Here we go. Enjoy the presence of the Lord. Enjoy the presence of the Lord. I will dance like David. Hey, when the Spirit of the Lord is upon my life, I will dance like David. And did you hear? When the Spirit of the Lord is upon my life, I will dance like David dance. I will dance. I will dance. I will dance. I will dance like David dance. I will dance. I will dance. I will dance like David dance. Hey, when the Spirit of the Lord is upon my soul, I will dance like David dance. Dance like David. When the Spirit of the Lord is upon my soul, I will dance like David dance. I will dance. I will dance. I will dance. I will dance like David dance. I will dance. I will dance. I will dance like David dance. Hallelujah. Our God is worthy. Jesus. Amen. Amen. Yes. Amen. Oh my Lord Jesus. What a concert. God is awesome.
How are you feeling now? How are you feeling? Sometimes, I don't know what the word they are missing. People Parfois, are missing. je manque de When mots. you come to Jesus, Et merci Jésus. when you come to Jesus, Et quand vous venez à Jésus, the author, le commencement, the original author, l'original, l'auteur original, the unchangeable changer, celui qui ne the peut pas author changer, cannot do. celui qui fait He tout, do and undo il and fait undo. tout, il fait tout, il fait tout. And he do. If you are watching me, Il va venir. I prophesy in your life right now. Je prophétie dans vos vies maintenant. There must be transformation. Transformation. That locking door, I command it to open right now. Et je commande que votre porte Because the s'ouvre. Lord is always good. L'Éternel est toujours bon. There is nothing in the world. Il n'y a rien dans le monde. Look at the way the world. You just need Jesus. Tu You as need juste besoin de Jesus. Jésus. Tu as juste besoin You de don't need any Jésus. other thing. Jesus. Tu as juste besoin de He Jésus. said, put me first. Mets-moi en premier. Every other thing shall Et be toutes les added. autres choses Every other suivront. thing. Toutes les autres choses Put suivront. me first. Et mettez-le en It's premier. a promise Tes promesses. and a statement of fact. Et tout est fait. He said, put me first. Mettez-moi en premier. Everything shall be Et added toutes unto les autres you. choses suivront. I can say Je peux dire. I pity for those that don't know Jesus. Et je dis pour ceux qui ne connaissent pas Amen. Jésus. Amen. Amen. Thank you, Holy Spirit. Merci Saint-Esprit. He's our commander. Amen. Amen. Wow. For me, I want to sleep here. let the concert continue, but it's not possible. But tomorrow is Moi, j'aimerais service, dormir ici, mais so mais we have to malheureusement, end on it a un here. couvre-feu. And in your heart, keep praising the Lord. Ça finit ici, mais gardez dans Let me give you a secret. Whenever I wake up in the morning, I wake up with praise. Je vais vous donner un secret. Moi, quand It je directs me your réveille step. le matin, je I me love réveille avec praise. la louange. I love praise. Thank you, Holy J'aime Spirit. beaucoup la louange. As we round it up, En finissant, we invite Pastor Bangura wife nous allons inviter la femme du pasteur to lead Bangura us home. pour prier. pour Pastor clôturer. Bangura wife, Madame, we invite you Bangura, please to come and lead us nous home. allons vous inviter pour venir Okay. prier. Special prayer. Amen. Round of applause, 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 round of applause. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Seigneur, je voulais te dire merci pour ce moment. Merci pour cet concert. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Merci parce que tu nous as révélé que David était David et toi tu lui as changé, il est devenu un roi parce qu'il a donné toi tout ce qu'il avait. Et voilà ce que nous avons fait dans ce moment de louange et adoration. On a donné tout ce que nous avons. Et maintenant nous te disons merci pour tout ce que tu as déjà fait dans nos vies. Merci pour tous les témoignages. Merci pour toutes les vies présentes ici. Merci pour toutes les circonstances. Merci pour tous les problèmes. Merci pour toutes les maladies. Merci pour ta grâce qui est suffisante pour nous. Merci parce que tu es avec nous et nous n'avons rien à craindre. Merci Papa, tu es bon. À toi toute la gloire et louange et adoration. Merci, bénis tout le monde qui est ici. Bénis tout le monde et ce n'est que ton nom soit glorifié pour toujours. Amen. 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 So we are going to go in praise. We are going to still praise and worship God as we go. But this time we are going to do it the Congolese way. Congratulations. Oswaka Kembo. Namakambo nyoso lolingolingi o. Oswaka Kembo, yaya. Congratulations. Oswaka Kembo. Namakambo nyoso lolingolingo. Cha. Hell yeah. And the Congolese, let's go. Oliver. Oswaka Kembo. Namakambo nyoso lolingolingo. Oswaka Kembo, yaya. Oswaka Kembo. Oswaka Kembo. Namakambo nyoso lolingolingo. Give God a shout. Oswaka Kembo. Namakambo nyoso lolingolingo. Oswaka Kembo.
Oswaka kembo na makambo nyonso loligo. Oswaka kembo. Hallelujah. Bless you, Jesus. Bless you. May Amen. God bless you. See you all tomorrow morning. Hallelujah.